Nongeye kubasuhuza nanone kandi mbaha ikaze muri bino biganiro turi gukora bigendanye na Pi Network. Uyu munsi rero tudatinze muri byinshi tugiye kuvugaho gatoya ku bigendanye n'umutekano wa Pi Network, aricyo twise Pi Network Security. Ibi ntabwo turi bwirwe tubitindamo cyane, turasa n'abavugaho gatoya ku kigendanye n'umutekano wa Pi Network, tureba ese ku cy'umutekano ari uw'ingenzi, niho umutekano ukoreshwa, kandi nk'uko tubizi mu isi ya cryptocurrency cyangwa se ahantu ubitse amafaranga uba ugomba kuhabungabunga. Niyo mpamvu rero tugiye kuganira muri uyu munsi ku kigendanye na Pi Network Security. Kurinda umutungo wawe cyangwa se amakuru yawe agendanye na cryptocurrency ni ikintu cy'ingenzi cyane. Niyo mpamvu Pi Network nayo hari ibintu bigiye bitandukanye yagiye ishyiraho bigomba kudufasha mu kurinda uwo mutekano wa account zacu. Reka dutangire twibaza ikibazo, twibaza kubera icyo umutekano ari ngombwa. Kubera icyo akantu k'umutekano bagatinzeho bakajya shyira muri systeme ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbere ko tujya mu bigendanye na Pi Security Features cyangwa ubwo ni ibijyanye na ibintu dusanga muri Pi Security muri rusange, reka tubanze turebe muri ino si ya cryptocurrency kubera icyo umutekano ari uw'ingenzi. Nk'uko tubizi, cryptocurrency ni umutungo uri digital w'amafaranga, kandi nk'uko n'ubundi imitungo isanzwe igaragara pana iya crypto cyangwa iya online, uko byamera kose ugomba kwirinda abajura cyangwa se abantu badafite uburenganzira bwo kuyikoresha cyangwa kuyaccessinga. Ni nako bimeze muri cryptocurrency. Cryptocurrency asset cyangwa imitungo ya cryptocurrency, izo digital assets nazo ziba ibigomba kuba iri safe, warayirinze abajura baziba cyangwa se abazikoresha batabifitiye uburenganzira. Kimwe mu bintu rero Pi Network yashyize imbere kugira ngo bidufashe ku mutekano wayo, bwa mbere turaza gusangamo KYC verification. KYC verification cyangwa se know your customer mu magambo arambuye, ni bumwe mu buryo Pi Network yashyizeho nka know your customer verification cyangwa KYC verification. Iyi ni process cyangwa se ni igikorwa gikoreshwa n'amaproje menshi ya cryptocurrency kugira ngo bakurikirane neza cyangwa bamenye umwirondoro w'abantu bayikoresha. Niba wiyandikishije muri Pi Network, uzasabwa gukora KYC verification. Ibi ngibi ni bizabafasha kugira ngo bamenye neza ko bari gukorana n'abantu ba nyabantu, apana abajura cyangwa se ibimashini biri gushaka kugira ngo bigiremo account biba byaniba amapayi y'abantu. Icyo ni kimwe. Bwa kabiri turaza gusangamo 2FA cyangwa se two factor authentication. Two factor authentication twari twanayivuzeho muri video zahise ariko mo gakeya. Ubu nabwo ni ubundi buryo bwa security bwise two factor authentication cyangwa se kabiri FA mu magambo y'impine. Gushyiramo 2FA authentication ya two factor authentication byongera ubundi burinzi kuri account yawe ya Pi Network. Ahangaha niho uzasangamo, niba iri enabled, uzasangamo code bohereza kuri nimero yawe cyangwa kuri email mu gihe ugiye gukora login kuri account yawe, cyangwa hari nk'igikorwa ukoze kuri account yawe bagahita bagusaba kubanza koherezaho code kuri email cyangwa kuri nimero de telefone bitewe n'icyo wahisemo kujya ukoresha. Ibyo ngibyo ni bijyanye na second step verification cyangwa se two factor authentication. Icyo cyari icya kabiri. Icya gatatu turaza gusangamo password. Ugomba gufata neza password zawe nk'uko dukunze kubivuga. Nituvuga kuri password, ni amagambo ari strong akomeye nk'uko dukunze kubivuga ngo mujye mukoresha strong password, ndetse kandi ari unique yihariye ukoresha winjira kuri account yawe ya Pi Network. Ugomba kwirinda gukoresha password zoroshye kugira ngo bazimenye. Ugasanga akenshi umuntu yashyizeho izina rye @123 cyangwa se izina rye @2010 na kangahe cyangwa 2023. Hari amapassword umuntu ashobora guhita atekereza byihuse akaba yayafomboza kandi akinjira kuri account yawe. Izo password ni byiza kuzirinda. Kandi ugomba no kureba, ushobora no kwifashisha password manager bakagufasha kumenya
strong password ushobora gushyira kuri account yawe. Icyo cyari icya gatatu. Icya kane reka twivugire kuri private keys. Nituvuga kuri zino keys ni nk'imfunguzo. Wumve private keys nyine wumve ko ari urufunguzo ruri privé rwihariye rw'umuntu ku giti cye rudasangirwa. Ni nk'urufunguzo rufungura vault cyangwa se ububiko bwa cryptocurrency zawe. Ahangaha kenshi ushobora gusangamo nka ziriya dukoresha kuri wallet. Ntuzigire ugira umuntu usharinga imfunguzo zawe. Keretse ari umuntu wizeye cyane wa hafi yawe cyangwa se mufatanya mining, wowe nta kibazo, ariko ubundi kirazira kugira umuntu usangiza private keys zawe. Ni nk'imfunguzo uba umuhaye zo ku mitungo yawe, mu yandi magambo tubishyize hirya gato ya cryptocurrency. Ndetse bigerageza kuzibika ahantu hizewe hafite umutekano, bikaba byiza kurushaho haba hari offline cyangwa se atari ahantu accessing ari uko ufite internet. Kuko internet ziribisha, umuntu ashobora guhakinga email yawe, agahakinga account yawe runaka. Aho ushobora kubibika nko ku ma wallet asanzwe, hari hardware ushobora kubyandika mu ikayi cyangwa se ku gapapuro kakabika ahantu wizeye, ariko kandi bikanaba byiza kuzibika ahantu harenze hamwe, kandi ukita neza ku buryo uzandukura mu gihe ufashe decision yo kuzandika. Kuko hari igihe uzandika nabi ugasanga ntabwo ubashije kongera kuzikoresha. Hanyuma nyuma y'ibyo byose reka nongere ingaruke ku kantu kitwa phishing awareness. Uburyo bwa phishing ni uburyo bukoreshwa n'abantu benshi bagamije kwiba abandi, aribyo bita phishing scams. Ni ubujura bukorewe kuri internet cyane cyane muri cryptocurrency, muri no ya cryptocurrency. Ugomba kwirinda email izo ari zose cyangwa message cyangwa amalinki yose aza akubwira ko yerekeranye na Pi network. Igihe cyose ujye wongera ucekinge neza urebe. Hari igihe abantu baza ngo airdrop ya Pi network bakakubita ikilinki, ugasanga uhuje account yawe n'icyo kilinki wenda cya platform y'abajura, bakaba bakwibira Pi cyangwa bakaguha ama email adaturutse kuri official websites za Pi network. Nyuma y'iyi post tuzakora n'indi izakurikira izabigendanye n'ama update ya Pi network, turebe uburyo wamenyamo neza koko ko ibyo uri kubona ari biturutse muri Pi network, ko atari bivuye habonetse hose bishobora no kukwibisha. Icyo cyari phishing awareness. Mu kwirinda ibyo ngibyo rero no kuba wakwibwa, hari Pi network official channel, ahantu hizewe hanyuzwa amakuru. Mu kwirinda rero abo baskama cyangwa n'abajura, igihe cyose ujye ukurikiza ibintu byavuzwe na Pi network channels, cyangwa se n'ahandi ukurikize amakuru yizewe, cyangwa se n'ahandi wenda ushobora kuyumva ariko bakaguha proof, cyangwa akenshi ubwo ni ibintu biri related n'amalink uri bukandeho, cyangwa se ibintu nk'ibyo biri buguhuze na account yawe ya Pi network. Ugomba gufollowinga official website yabo, social media zabo zo kuri Pi network, community forum ubwo ni nk'ariya muri Pi network ahantu tujya tukareba abantu bacata cyane ukaba wakwandikamo. Usibye ko nabyo bigira ubwitonzi twabivuzeho cyane, kugira ngo ubone ama update nyayo ndetse n'andi matangazo. Dusoza ino video rero, twavuga muri make twavuze ko harimo security zitandukanye, hari KYC, akaza two factor authentication ndetse n'ibindi. Ibyo byose n'ama strong password n'ama private keys, ibyo twabivuzeho tuvuga ko ari uburyo bwiza bwo gukoresha mu kurinda umutungo wawe wa cryptocurrency. Ubwo ni hano muri Pi network. Ugomba kwibuka ko mu isi ya cryptocurrency umutekano wa account yawe ni inshingano zawe. Ugomba guhora ufite amakuru ndetse unafite amakuru y'ubwirinzi, icyo twakwita nka precautions. Amakuru y'ubwirinzi ugomba kuba ufite ashobora kugufasha kurinda umutungo wawe muri Pi network. Dusoreje hano rero iyi video y'uyu munsi, mvuga ngo niba wayikunze ni byiza ko wabitwereka ukora like, ukoze share bikaba byiza kurushaho, ndetse na subscribe niba utari wayikora. Ndabashimiye rero mwe twari kumwe, yari Robert muri Star Technology, naho butaha.